Señores y señores, tengan todos ustedes muy, pero muy buenas tardes. Estamos dando inicio a la reunión número 30 de lo que va de la temporada, compuesta de 8 competencias. La primera carrera de la jornada es una prueba reservada para las hembras del handicap superior, distancia 1000 metros. Arranca la apuesta PIC 5, 10.000 el costo, 8 millones de guaraníes, pozo garantizado. 10 minutos y finalizan las apuestas. Están en la pista principal las competidoras de la primera carrera, prueba reservada para las hembras del handicap superior, distancia 1000 metros. La número 1, Sweet Rain, José Romero, 52 kilos. La número 2, Once Again, Leonardo Jiménez, 52 kilos. La número 3, Like a Win, Marco Mesa, 54 kilos. La número 4, Muy Estratégica, Juan Román, 57 kilos. La número 5, Espléndida, César Mora, 53 kilos. La número 6, La Escoltada, Santiago Cabrera, 52 kilos y medio. La número 7, American Honey, Alcides Coronel, 56 kilos y medio. Y la número 8, Magic Queen, Juan Figueredo, 56 kilos. Arranca el PIC 5, 10.000 el costo, 8 millones de guaraníes, pozo garantizado. 5 minutos y finalizan las apuestas.
En esta primera carrera arranca la apuesta PIC 5, 10.000 el costo, 8 millones de guaraníes, pozo garantizado, 3 minutos y finalizan las apuestas. El duplo arranca en esta primera carrera, 10.000 el costo, 1.300.000 pozo garantizado. Le recordamos al público apostador en esta primera carrera, arranca el PIC 5, 10.000 el costo, 8 millones de guaraníes, pozo garantizado. Duplo, 10.000 el costo, 1.300.000 pozo garantizado. 1 minuto y se cierran las ventanillas.
últimos segundos para realizar sus apuestas. Se cierran las ventanillas.
Campana de largada. ¿Están todas colocadas? ¿Todo listo? Y largaron. Sale a enseñar el camino a la competidora número 3, Like a Win. Le toma 2 cuerpos de ventaja a la número 4. Muy estratégica, tercera se desempeña la número 6, la escoltada, cuarta mejorando rápidamente por fuera de la número 8, Magic Queen. Las competidoras se están enfrentando en todo con la número 3, Like a Win, cuerpo y medio de ventaja sobre la número 4, muy estratégica, tercera se desempeña la número 8, Magic Queen. En la cuarta ubicación lo viene haciendo la competidora número 6, la escoltada, quinta se desempeña la número 7, American Honey, más atrás el 1, Sweet Again. Las competidoras de la primera carrera se aprestan a hacer el ingreso a la recta final. Últimos 400 metros para el disco, la número 8, Magic Queen, pequeña ventaja sobre la número 4, muy estratégica. Tercera se desempeña la competidora número 6, la escoltada. Descuentan ya los últimos 200 metros para el disco, sigue la lucha delantera por el centro de la pista, la número 8, Magic Queen, pequeña ventaja ahora sobre la número 6, la escoltada. Por dentro se desempeña la número 4, muy estratégica. Descuentan ya los últimos 150 metros para el disco, va a haber lucha delantera por el centro de la pista, la número 6, la escoltada. Estira ahora 2 cuerpos de ventaja sobre la número 4, tercero el 8, pocos metros para el disco por el centro de la pista, el 6, la escoltada, y Santiago Cabrera, 3 cuerpos y medio de ventaja sobre el 4, tercero el 8, y cruzaron el disco.
Marcador oficial de la primera carrera. Primera la número 6. La escoltada. Segunda la número 4, muy estratégica. Tercera la número 8, Magic Queen. Cuarta la número 1, Sweet Rain. Quinta la número 3, Espléndida. Sexta la número 2, 11 Game. Tiempo empleado por la ganadora, minuto 2 segundos 13 centésimas, ganada por varios cuerpos. De segunda a la tercera, un cuerpo y un cuarto, dividiéndose por ganador del 633.200 guaraníes. Llave directa 6-4, ha quedado vacante. Trifecta 6-4-8, 2 aciertos, 400.000 guaraníes. Primer pase del pick 5, 35 aciertos, su valor 285.700 guaraníes. En los monitores del desarrollo de la primera carrera.
Están en la pista principal los competidores de la segunda carrera, prueba reservada para caballos de la séptima categoría B, distancia 800 metros. El 1, Doctor Siño, Marco Mesa, 55 kilos. El 2, Fantasma, Alberto Villalba, 55 kilos y medio. El 3, el Despampanante, Leonardo Jiménez, 58 kilos. El 4, Cuaraje, Arnaldo Portillo, 57 kilos. El 5, Lemon Black, Juan Román, 57 kilos. El 6, Efectivo, Alcides Coronel, 58 kilos. Y el 7, Henry el Pirata, Mauricio Curilux, 53 kilos y medio. Arranca la AAA, 10.000 el costo, 2.500.000 pozo garantizado. 5 minutos y finalizan las apuestas.
En esta segunda carrera está en juego la AAA, 10.000 el costo, 2.500.000 pozo garantizado. 3 minutos y se cierran las ventanillas. Le recordamos al público apostador que en esta segunda carrera está en juego la AAA, 10.000 el costo, 2.500.000 pozo garantizado. 1 minuto y se cierran las ventanillas.
Últimos segundos para realizar sus apuestas. Se cierran las ventanillas. Campana de largada. Largaron. Sale muy juntos, trata de enseñar el camino al participante número 1, Doctor Señor. Toma medio cuerpo de ventaja, número 4,
Guarajú, tercero mejorando, lo viene haciendo por fuera el número 6. Efectivo en la cuarta ubicación se desempeña el 5. Lemon Black pasa atrás, viene accionando el 3. Elefant para ante los competidores en los últimos 600 metros. Asume el comando el lote el 6. Efectivo, pequeña ventaja sobre el 1. Doctor Ciño y están en la recta final. Últimos 400 metros para el disco y lucha en la delantera por el centro de la pista. Número 6, efectivo a su costado interior. Número 1, Doctor Ciño. En la tercera ubicación se desempeña participante número 5, Lemon Black. Descuenta ya los últimos 250 metros para el disco. El número 6, efectivo. Medio cuerpo de ventaja sobre el número 1. Doctor Ciño en la tercera ubicación se desempeña el número 4, Guarajú. Descuenta ya los últimos 120 metros para el disco. El número 6, efectivo. Estira ahora dos cuerpos de ventaja sobre el número 1. En la tercera ubicación lo hace el 4. Últimos 50 metros de carrera. Domina fácil el 6, efectivo. Y Alcides Coronel. Amplias ventajas sobre el número 1, tercero el 5 y cruzaron el disco.
Marcador oficial de la segunda carrera. Primero el 6, efectivo. Segundo el 1, Doctorciño. Tercero el 5, Lemon Black. Cuarto el 4, Coraje. Quinto el 3, el Despampanante. Sexto el 2, Fantasma. Tiempo empleado por el ganador, 49 segundos, 21 centésimos, ganada por varios cuerpos. El segundo al tercero, varios cuerpos. Dividendos por ganador del 6, 5.400 guaraníes. Llave directa 6-1, 40.300 guaraníes. Trifecta 6-1-5, 133.300 guaraníes. Duplo 6-6, 4 aciertos, 386.700 guaraníes. Primera triple, acertaron 228 boletos, su valor 13.700 guaraníes. Segundo pase de la apuesta PIC 5, le acertaron 30 boletos, valor de enganche 339.200 guaraníes. En los monitores del desarrollo de la segunda carrera.
Ya tenemos la señal en vivo y en directo desde el hipódromo de Churchill Downs, donde se va a disputar nuestra tercera carrera del programa oficial. Corren del 1 al 12, no corre ninguno de los suplentes. Competencia sobre 1600 metros en pista de césped. Favorito es el 7, Here the Queen. Enemigo en las apuestas, el número 10. Tutta la Vita, tercer jugado, el número 2. Exclusive Star. Restan 18 minutos para que finalicen las apuestas. En esta tercera carrera está en juego la triple B, 10.000 el costo, 1.500.000 pozo garantizado.
En esta tercera carrera arranca la triple de 10.000 al costo, 1.500.000 pozo garantizado. 3 minutos y finalizan las apuestas.
Los competidores, las competidoras en el hipódromo de Churchill Downs. Largaron. Sale a enseñar el camino la competidora número 7, pequeña ventaja sobre la número 9 en la tercera ubicación. Se desempeña por dentro, ganó un terreno rápidamente la número 2. Cuarta se desempeña el 5, en la quinta ubicación lo hace el 12 y el 3. Descontados los primeros metros de la prueba con la número 2, Exclusive Star. Estira cuerpo de ventaja sobre la número 7, Hair the Queen. En la tercera ubicación se desempeña a 3 cuerpos la competidora número 3. Más abierta lo hace la número 9. En la quinta ubicación se desempeña el 5. Más atrás viene accionando la número 6 y la número 12. Las competidoras ingresaron en la recta opuesta sin variantes. Siempre la número 2, Exclusive Star. Estira cuerpo y medio de ventaja sobre la número 7, Hair the Queen. Tercera se desempeña 4 cuerpos la competidora número 9, Kitchen Stormy Gal. En la cuarta ubicación expectante por dentro lo hace la número 3. Quinta se desempeña por fuera el 5. Competidoras descontaron los primeros 800 metros en 46 segundos, 24 centésimas. La número 2, Exclusive Star. Cuerpo y medio de ventaja sobre la número 7 que va en su búsqueda. En la tercera ubicación viene ganando terreno rápidamente la competidora número 5, quedando cuarta. Expectante la número 9. Más atrás se desempeña la competidora número 6 y las competidoras de nuestra tercera carrera están en la recta final. Últimos 350 metros para el disco. La número 2, pequeña ventaja sobre la número 7 que va resueltamente en su búsqueda. En la tercera ubicación se desempeña el 5. Descuentan ya los últimos 200 metros para el disco. Asume el comando del lote la número 7, Hair the Queen. Estira ahora cuerpo de ventaja sobre la número 2. Tercera se desempeña el 10. Últimos 100 metros de carrera. Domina la número 7, Hair the Queen. Estira 3 cuerpos de ventaja sobre el número 2. Abierta en larga. Atropellado lo hace el 10. Pocos metros para el disco. El 7, Hair the Queen y Gerardo Ortiz Jr. 2 cuerpos de ventaja sobre el número 10 y cruzaron el disco.
Marcador oficial de la tercera carrera. Primera la número 7, Here the Queen. Segunda la número 10, Tutta la Vita. Tercera la número 2, Exclusive Star. Cuarta la número 4, Heart Spin. Tiempo empleado por la ganadora, minuto 34 segundos, 71 centésimas. Ganada por 2 cuerpos. De la segunda a la tercera, 1 cuerpo y 1 cuarto. Dividiéndose por ganador de la número 7. Vacante, llaverita 710, 100.000 guaraníes. Duplo 67, 20 aciertos, 36.700 guaraníes. Primera triple, le acertaron 25 boletos, su valor 75.000 guaraníes. Segunda triple, le acertaron 85 boletos, valor de enganche 38.700 guaraníes. Tercer pase del Big 5, le acertaron 11 boletos, su valor 1.006.000 guaraníes. En los monitores de desarrollo de la tercera carrera. Y le informamos al público apostador que en esta cuarta carrera arranca la triple C, 10.000 el costo, 4 millones de guaraníes, pozo garantizado.
Están en la pista principal los competidores de la cuarta carrera, prueba reservada para caballos de la séptima categoría a distancia 800 metros. El 1, Calvin Harris, Marco Mesa, 53 kilos. El 2, Gurka, Aldo Sanabria, 56 kilos. El 3, Trago Fuerte, Santiago Cabrera, 53 kilos. El 4, Magnífico, Alcides Coronel, 57 kilos. El 6, Patotero, César Mora, 54 kilos. El 7, Special Talent, Marco Rivas, 53 kilos. Y el 8, Pibe de Oro, Juan Román, 57 kilos. Arranca la triple C, 10.000 el costo, 4 millones de guaraníes, pozo garantizado. 5 minutos y se cierran las ventanillas. En esta cuarta carrera está en juego la triple C, 10.000 el costo, 4 millones de guaraníes, pozo garantizado. 3 minutos y se cierran las ventanillas.
3 minutos y finalizan las apuestas. En esta cuarta carrera arranca la triple set. 10.000 el costo. 4 millones de guaraníes, pozo garantizado. 1 minuto y se cierran las ventanillas. Últimos segundos para realizar sus apuestas.
Se cierran las ventanillas. Se van colocando los competidores de la cuarta carrera, distancia 800 metros. Ingresa el 6 Patotero. Lo propio hará el 7 Special Talent. Se acerca a su partidor el 2 Gurka. Y ya escuchamos campana de largada. Ingresa el 8 Pibe de Oro. Gateras llenas. Y largaron. Salen agrupados los competidores. Trata de enseñar el camino al participante número 8, Pibe de Oro. Pequeña ventaja sobre el 1, Calvin Harris. Tercero se desempeña el 7, Special Talent. Cuarto viene accionando el 2, Gurka. En la quinta ubicación lo hace el 6, Patotero. Los competidores en los últimos 600 metros. El 1, Calvin Harris. Cuerpo de ventaja sobre el 7, Special Talent. Abierto se desempeña el número 8, Pibe de Oro. Y los competidores de la cuarta carrera están en la recta final. El número 1, Calvin Harris, intenta la disparada. Lo hace con dos cuerpos de ventaja sobre el número 8. Pibe de Oro, tercero se desempeña participante. Número 2, Gurka. Descuentan ya los últimos 300 metros para el disco. El número 1, Calvin Harris. Dos cuerpos de ventaja ahora sobre el número 6, Patotero. Tercero se desempeña participante. Número 7, Special Talent. Descuentan ya los últimos 100 metros para el disco. El número 1, Calvin Harris. Dos cuerpos y medio de ventaja sobre el número 6. Tercero viene sonando el 3. Pocos metros para el disco. El 1, Calvin Harris y Marco Mesa. Tres cuerpos de ventaja sobre el número 6. Tercero el 3. Y cruzaron el disco.
Marcador oficial de la cuarta carrera. Primero el 1, Calvin Harris. Segundo el 6, Patotero. Tercero el número 3, Trago Fuerte. Cuarto el 2, Gurka. Quinto el 7, Special Talent. Sexto el 4, Magnífico. Tiempo empleado por el ganador, 50 segundos, 6 centésimos, ganada por 3 cuerpos. De segundo al tercero, 3 cuartos de cuerpo. Dividiéndose por ganador del 1, 55.300 guaraníes. Llave directa 1-6, quedó vacante. Trifecta 1-6-3, un solo acierto, 800.000 guaraníes. Duplo 7-1, 10 aciertos, 61.600 guaraníes. La primera triple la han acertado 78 boletos, su valor 64.100 guaraníes. Segunda triple acertaron 8 boletos, su valor 234.400 guaraníes. Triple que finalizaba, 17 aciertos, 178.900 guaraníes. Cuarto pase del pick 5 lo acertaron 2 boletos, su valor 5.533.200 guaraníes. En los monitores de desarrollo de la cuarta carrera. En esta quinta carrera está en juego la triple de 10.000 el costo, 1.500.000 pozo garantizado. Duplo de 10.000 el costo, 1.200.000 pozo garantizado. 10 minutos y finalizan las apuestas.
Están en la pista principal los competidores de la quinta carrera. Prueba reservada para caballos de la sexta categoría, distancia 1000 metros. El 1 Fantástico, Marco Mesa, 53 kilos. El 2 Tavistock, Aldo Sanabria, 56 kilos. El 3 Don Luis, Leonardo Jiménez, 52 kilos. El 4 Negrao, Santiago Cabrera, 52 kilos y medio. El 5 Pain Runner, Marco Rivas, 53 kilos. Y el 6 Sérpico, Juan Román, 57 kilos. Arranca la triple D, 10.000 el costo, 1.500.000 pozo garantizado. 5 minutos y finalizan las apuestas.
En esta quinta carrera arranca la triple de 10.000 de costo, 1.500.000 pozo garantizado. 3 minutos y finalizan las apuestas. En esta quinta carrera está en juego la triple D, 10.000 el costo, 1.500.000 pozo garantizado. 1 minuto y se cierran las ventanillas.
Últimos segundos para realizar sus apuestas. Se cierran las ventanillas.
Campana de largada. Presta a colocarse el 6 Sérpico. Se coloca el 6 Sérpico y está todo en condiciones. Largaron. Salen agrupados, tratan de enseñar el camino por delante de la pista. El participante número 1, fantástico. Se toma 2 cuerpos de ventaja. El número 2, Tavistock. Tercero se desempeña el participante número 5, Pine Runner. Cuarto viene accionando el competidor número 6, Sérpico. Los competidores están enfrentando el codo con el número 1, fantástico, enseñando el camino. Lo hace con 3 cuerpos de ventaja sobre el número 5, Pine Runner. Tercero se desempeña el número 3, Don Luis. En la cuarta ubicación viene accionando el número 6, Sérpico. Entre ambos el 4, Negrao. Se la marcha el participante número 2, Tavistock. En los últimos 600 metros el 1, fantástico, cuerpo de ventaja sobre el 5, Pine Runner. El tercero lo hace el 4, Negrao. Y están en la recta final. Últimos 400 metros para el disco número 1, fantástico, intenta la disparada. Lo hace con 2 cuerpos de ventaja sobre el número 5, Pine Runner. Tercero se desempeña el competidor número 3, Don Luis. Descuenta ya los últimos 250 metros para el disco. El número 1, fantástico, pequeña ventaja sobre el número 5, Pine Runner, que va en su búsqueda. Tercero viene accionando el participante número 4, Negrao. Descuenta ya los últimos 150 metros para el disco. Sigue la lucha delantera por entre el número 1, fantástico, a su costado exterior. Lo hace el número 5, Pine Runner. Descuenta ya los últimos 50 metros de carrera. Domina por fuera el 5, Pine Runner. Pequeña ventaja sobre el 1, pocos metros para el disco. El 5, Pine Runner y Marco Rivas. Cuerpo y medio de ventaja sobre el número 1, tercero el 6. Cruzaron el disco.
Marcador oficial de la quinta carrera. Primero el número 5, Pine Runner. Segundo el 1, Fantástico. Tercero el 6, Sérpico. Cuarto el 4, Negrao. Quinto el 3, Don Luis. Sexto el 2, Tavistock. Tiempo empleado por el ganador, minuto 4 segundos 51 centésimos. Ganada por 2 cuerpos del segundo al tercero. El Pescuezo. Dividendos por ganador del 5, 52.500 guaraníes. Llave directa 5-1, 49.300 guaraníes. Trifecta 5-1-6, 4 aciertos, 200.000 guaraníes. Duplo 1-5, 17 aciertos, 74.900 guaraníes. Primera triple aceptaron 27 boletos, su valor 69.400 guaraníes. La segunda triple aceptaron 27 boletos, valor de enganche 185.200 guaraníes. Triple que finalizaba con 4 aciertos, 375.000 guaraníes. Y el pick 5 que culminaba con un solo acierto, 8.853.200 guaraníes. En los monitores el desarrollo de la quinta carrera. En esta sexta carrera está en juego la última, triple 40.000 el costo, 20 millones de guaraníes, pozo garantizado.
Están en la pista principal los competidores de la sexta carrera, prueba reservada para caballos de la quinta categoría, distancia 1000 metros. El 1, el Hacker, José Romero, 56 kilos. El 2, Mr. Danger, Juan Figueredo, 56 kilos. El 3, Escudo, Marco Rivas, 53 kilos. El 4, Amigazo, Aldo Zanabria, 56 kilos. El 5, Trilegal, Arnaldo Portillo, 57 kilos. El 8, Preston, Marco Mesa, 53 kilos. Y el 9, Emoticón, Juan Román, 60 kilos. Arranca la última triple, 40.000 el costo, 20 millones de guaraníes, Pozo garantizado. 5 minutos y finalizan las apuestas. Le recordamos al público apostador que en esta sexta carrera está en juego la última triple, 40.000 el costo, 20 millones de guaraníes, Pozo garantizado. 3 minutos y se cierran las ventanillas.
Últimos segundos para realizar sus apuestas. La última triple, 40.000 al costo, 20 millones de guaraníes, pozo garantizado. Se cierran las ventanillas. Campana de largada. Largaron. Salen agrupados los participantes. Trata de enseñar el camino el competidor número 2, Mr. Danger. Pequeña ventaja ahora sobre el 4. Amigazo abierto gana terreno el participante número 8. Preston más abierto lo hace el número 9. Emoticón apareado con el 5. Trilegal. He contado el primer metro de la prueba y lucha en la delantera por dentro el número 2. Mr. Danger a su costado exterior el número 8. Preston. Tercero se desempeña el 4. Amigazo. Cuarto viene sonando el 9. Emoticón. En la quinta ubicación se desempeña el 5. Trilegal a varios cuerpos. El 3 en la marcha el 1. El hacker y los competidores de la sexta carrera se aprestan a hacer el ingreso a la recta final. Últimos 400 metros para el disco número 2. Mr. Danger intenta la disparada. Lo hace con medio cuerpo de ventaja sobre el número 8. Preston abierto. Gana terreno el competidor número 9. Emoticón. Descuenta ya los últimos 250 metros para el disco. Sigue la lucha delantera por dentro el número 2. Mr. Danger a su costado exterior.
el competidor número 8, Preston. Tercero lo viene haciendo el competidor número 4, Amigazo. Descuenta ya los últimos 100 metros para el disco. Domina el número 2, Mr. Danger. Estira ahora cuerpo y media ventaja sobre el número 8, Preston. Tercero el 4, Amigazo. Pocos metros para el disco. El 2, Mr. Danger. El del estudio 8 años con Juan Figueredo. 3 cuerpos de ventaja sobre el número 8. Tercero el 4, Cruzaron el disco.
Marcador oficial de la sexta carrera. Primero el número 2, Mr. Danger. Segundo el 8, Preston. Tercero el 4, Amigazo. Cuarto el 5, Trilegal. Quinto el 9, Emoticón. Sexto el 3, Escudo. Tiempo empleado por el ganador, minutos 2 segundos, 82 centésimos, ganada por 3 cuerpos y un cuarto. Del segundo al tercero, 3 cuerpos y medio. Dividendos por ganador del 2, 25.200 guaraníes. Llave directa 2-8, 99.700 guaraníes. Trifecta 2-8-4, 114.300 guaraníes. Duplo 5-2, 15 aciertos, 107.800 guaraníes. La primera triple la acertaron 219 boletos, su valor 126.700 guaraníes. Segunda triple acertaron 5 boletos, valor del enganche 375.000 guaraníes. La triple que finalizaba con 8 aciertos, 500.000 guaraníes. En los monitores del desarrollo de la sexta carrera.
Ya tenemos en pantalla la señal en vivo en directo desde el hipódromo de Woodbine, donde se va a disputar nuestra séptima carrera.
Marcador oficial de la séptima carrera. Primero el número 5, Dilwala. Segundo el 4, Halcón Negro. Tercero el 1, Ginger's Holiday. Cuarto el 6, Goodland Court. Tiempo empleado por el ganador, minuto 25 segundos 16 centésimas, ganada por 2 cuerpos y medio del segundo, al tercero 3 cuartos de cuerpo. Dividiéndose por ganador del 5, vacante, llave directa 5-4, vacante. Duplo 2-5, 2 aciertos, 280.000 guaraníes. Segunda triple, aceptaron 12 boletos. El valor del enganche, 2.691.700 guaraníes. Triple que finalizaba, ha quedado vacante. En los monitores, el desarrollo de la séptima carrera. Le informamos al público apostador, en esta octava carrera está en juego la llave directa, 10.000 el costo, 2 millones de guaraníes, pozo garantizado. 5 minutos y finalizan las apuestas. Están saliendo a la pista principal los competidores de la octava y última carrera, prueba reservada para caballos de la sexta categoría, 1000 metros la distancia. El 2, muy tremendo, César Mora, 56 kilos. El 3, Quinteto de Oro, Luis Franco, 56 kilos y medio. El 4, Nadal, Leonardo Jiménez, 55 kilos. El 5, Storm Thunder, Alcides Coronel, 56 kilos. El 6, Great Surprise, Marco Rivas, 55 kilos. El 7, Love Gam, Juan Román, 57 kilos. Y el 8, Azul Especial, Santiago Cabrera, 53 kilos. 5 minutos y se finalizan las apuestas.
En esta octava y última carrera está en juego la llave directa, 10.000 el costo, 2 millones de guaraníes, pozo garantizado, 3 minutos y se cierran las ventanillas. Un minuto y se cierran las ventanillas.
Últimos instantes para realizar sus apuestas. Últimos segundos para realizar sus apuestas. Se cierran las ventanillas.
Campana de largada. Todo listo y largaron. Sale a enseñar el camino rápidamente el número 8, Azul Especial, le toma cuerpo de ventaja al 2, muy tremendo. Tercero se desempeña el número 3, Quinteto de Oro. Más abierto lo hace el 6, Red Surprise. He contado los primeros metros de la prueba. El número 8, Azul Especial, pequeña ventaja sobre el 6. Grand Surprise que representa lucha al puntero. Tercero se desempeña el 4, Nadal. Cuarto viene accionando participante número 7, Love Gam. En la quinta ubicación lo hace el 3, Quinteto de Oro. Más abierto lo hace el 5, Stone Thunder. Se la marcha el 2. Muy tremendo los competidores de la octava y última carrera. Se aprestan a hacer el ingreso a la recta final. Últimos 400 metros para el disco número 6, Red Surprise, pequeña ventaja sobre el 8, Azul Especial. Tercero se desempeña participante número 4, Nadal. Descuenta ya los últimos 300 metros para el disco. Hay lucha en delantera por dentro, número 8, Azul Especial. Le toma ahora cuerpo y medio de ventaja al número 6, Red Surprise. Tercero se desempeña número 4, Nadal. Descuenta ya los últimos 200 metros para el disco número 8, Azul Especial. Estira cuerpo y medio de ventaja sobre el número 6, Red Surprise. Tercero se desempeña competidor número 4, Nadal. Descuenta ya los últimos 100 metros para el disco. El número 8, Azul Especial. Cuerpo y medio de ventaja sobre el número 6, Red Surprise. Pocos metros para el disco. El 8, Azul Especial. Cuerpo de ventaja sobre el 6, tercero el 4. Y cruzaron el disco.
Marcador oficial de la octava y última carrera. Primero el 8, Azul Especial. Segundo el 6, Great Surprise. Tercero el 4, Nadal. Cuarto el 5, Stone Thunder. Quinto el 7, Love Gun. Sexto el 2, Muy Tremendo. Tiempo empleado por el ganador, minuto 3 segundos, 90 centésimos, ganada por un cuerpo y un cuarto. El segundo al tercero, 3/4 de cuerpo. Dividiéndose por ganador del 8, 50.700 guaraníes. Ya directas, 8-6, 1.092.000 guaraníes. Trifecta, 8-6-4, 800.000 guaraníes. Duplo, 5-8, 3 aciertos, 1.880.700 guaraníes. Triple que finalizaba, un solo acierto, 27.724.500 guaraníes. En los monitores el desarrollo de la octava y última carrera.